اوكي. بسم الله الرحمن الرحيم. الاسبوع اللي فات حكينا في البوند ماركت بالاسواق السندات، وقسمنا اسواق السندات البوند ماركت ل governmental bonds وcorporate bonds. اليوم حنحكي بالايكويتي سيكيورتيز، حنحكي بالاسواق الاسهم. تمام؟ equity securities او اسواق الاسهم العاديه والممتازه. اوكي؟ فانتبهوا معنا. الايكويتي securities includes the common stock and preferred stock. حكينا عن equity market includes common stock and preferred stock. تشمل نوعين من الاسهم العاديه والاسهم الممتازه. نبدا بالكومن ستوك، نبدا بالاسهم العاديه. الكومن ستوك is represent the ownership of the investors in a particular company. يعني بتمثل ملكيه المستثمرين او المساهمين في الشركه. There are some characteristics on the common stock. بعض الخصائص للcommon stock, and there are some general characteristics for the common stock. في بعض الخصائص العامة للcommon stock مثل الvoting right. زي ما انتم بتعرفوا voting right حق التصويت. For each stockholder has right to vote to select the board of directors. كل واحد من الشير هولدر او الستوك هولدر له حق يصوت لاختيار مجلس الاداره. يعني voting to select the board of director. This is BOD stand for the board of director. Then the board of director select the managers, business managers. The managers are in charge to run the daily business activities. والمانجرز هم المسؤولين عشان لا يديروا اعمال والانشطه اليوميه للمنشاه. الفوتنج رايت هاي is general characteristics، خاصيه عامه للcommon stocks. However, there are some stocks has no voting rights. في بعض I'm not talking about the preferred stock. There are some common stock. في بعض الcommon stock they don't have the voting rights because some companies issue some private issues for the common stock. يعني بعض المؤسسات بعض الشركات تصدر أسهم عادية لا تتمتع بحق التصويت، وهي في special condition to issue this. But generally بشكل عام الأسهم العادية هي لها حق تصويت. But in some cases, in some special cases, some companies have a right to issue shares with no voting rights. يعني بعض المؤسسات, if you just read in the footnotes, you will read, some corporates may issue stock or common stock. They don't have voting rights. ما عندهمش حق التصويت. There's some specific characteristics for the common stocks. في بعض الخصائص المحددة للcommon stocks. For instance, the first one is the residual claim. Residual claim. Residual claim, it means the common stockholder has the last in line for the claim when the company go to the bankruptcy. يعني آخر ناس بيستطيعوا يحصلوا على حقوقهم وعلى أموالهم هم أصحاب الأسهم العادية. فبسموها residual claim، يعني آخر ناس بيحصلوا على مستحقاتهم واستثماراتهم هم أصحاب الأسهم العادية. This is why they call them residual claim. عشان هيك بسموهم residual يعني المتبقي. يعني بعد ما لما يصير bankruptcy معناها إفلاس. They rank the investors according to their priority and they apply some rules and regulations to rank them. يعني حسب القوانين لما الشركة تروح للإفلاس بروحوا برتبوا المستثمرين
مثلا الديون كانت للحكومة، إذا الديون كانت لشركات، إذا كان ضريبة، إذا كان رواتب موظفين، كلهم برتبوهم حسب الأولوية، والقانون هو اللي برتب الأولوية. الكومن ستوك بتاخذ the last priority. الكومن ستوك الأسهم العادية بتاخذ آخر شيء. فبعد ما يصير بانكرابسي ويروحوا يوزعوا كل واحد مستحقاته، المتبقي هذا بسموه ريزيدوال، المتبقي بيعطوه للأسهم العادية. اوكي، هذا إذا ضل متبقي. limited liability it means the investors، يعني التزامات محدودة. it means the investors they are liable to the amount of money that invest in the company. يعني هم فقط بيخسروا الأموال اللي هم استثمروها في الشركة. يعني مثلا إذا كان عندهم استثمار يعني إذا كان الأسهم العادية تاعتهم قيمتها 10 مليون دولار، فالخسائر لا تتعدى 10 مليون دولار. اوكي، هاي بسموها limited liability. limited liabilities it means their liable is not exceed the amount that they invest in the company. يعني التزاماتهم لا تتعدى الأموال اللي بيستثمروها. مثلا إذا كان زي ما حكينا 10 مليون دولار مستثمرين أو لهم أسهم عادية بهذا المبلغ، وبالتالي الخسائر تبعتهم لا تتعدى 10 مليون دولار اللي هم مستثمرينها. اوكي، نحكي على البريفيرد ستوك. البريفيرد ستوك هي أسهم ممتازة. اوكي، هاي الأسهم ممتازة، بتختلف عن الأسهم العادية. في اختلاف أول بالبار فاليو. مثلا البار فاليو للكومن ستوك عادة 1 دولار من ناحية محاسبية، البريفيرد ستوك 10 دولار. هذا فرق مش كتير جوهري. نيجي على البريفيرد ستوك، لاحظين احنا مكتوب perpetuity. perpetuity يعني أبدية. يعني يتم there is no maturity date for the preferred stock. ما فيش maturity date، ما فيش تاريخ استحقاق للبريفيرد ستوك. يعني يتم إصدارها بدون تواريخ استحقاق. And this part of preferred stock is a hybrid. What it means hybrid يعني تجمع أكثر من خاصيتين. The characteristics of the common stock and the characteristics of bond. يعني تجمع بين خاصيتين، خاصية الكومن ستوك وخاصية البوند السندات. So it has the advantages of both. بتجمع خصائص ومميزات التنتين. Sometimes they call this hybrid. Hybrid يعني مختلطة، لها ميزة مختلطة، سموها hybrid. اوكي، فبتجمع بين خصائص الأسهم العادية وبين خصائص السندات. طيب نشوف fixed dividends. One of the characteristics of fixed dividends عائد ثابت. And this looks like bonds. بتشبه البوندز، تشبه السندات. اوكي، لأنه البوند paid fixed income، تدفع fixed income. Priority over common stock. زي ما حكينا قبل شوي انه لما بنعمل priorities أولوية when the company go to bankruptcy. So according to regulations they rank the investors or the securities according to the priority. برتبوهم حسب البريوريتي. لما احنا بدنا ندفع للانفستورز لما يصير في عندنا افلاس، وبالتالي هان لما احنا بنرتبهم لو عملنا 1 2 3 4 آخر إشي بيجي الكومن ستوك and before the common stock preferred stock إلى حق الأولوية. before the preferred stock عندنا البوند. إذا إحنا بدنا نرجع before the bonds taxation ضريبة الحكومة, before the taxation salaries, employee salaries and so on. Okay, so from government to government or from country to country there is some little changes in the priority over the securities. يعني حسب كل دولة
بحددوا ايش البريوريتيز الاولويات، لكن ان جنرال بشكل عام بيكون البريفيرد ستوك از before the common stock لما يصير في عندنا سداد للاموال المستثمرين. tax treatment. التاكس treatment the dividends which is looks like the common stock treatment تشبه ال common stock treatment. Investors in the preferred stock, they pay tax on the dividends, which is called, if you open the page page 43, so the common stock is not tax deductible. What it means, non-tax deductible, in the bonds the tax is deducted from the expenses. However, in the preferred stock the tax is not deducted from the expenses. يعني بحالة السندات الفائدة يتم طرحها من المصاريف، وبالتالي بيصير عندنا إعفاء ضريبي. لكن بالأسهم الممتازة الديفيدنس بتاعت البريفيرد ستوك لا يتم اختصامها أو قطعها من المصاريف، وبالتالي لا تتمتع بوفرة ضريبية. and this is disadvantage of the preferred stock. وهذه واحدة من العيوب بتاعت البريفيرد ستوك الأسهم الممتازة. اوكي. بالنسبة للسندات regarding the tax treatment, the interest payment is deducted from tax from expenses. يعني الفائدة يتم اقتطاعها من المصاريف and so we have tax exempted، وبالتالي بنحصل على إعفاء ضريبة. لكن for the preferred stock it is not tax deducted from the expenses. هي لا يتم اقتطاعها من المصاريف and so we cannot have the tax exempted، ومش هنتمتع في إعفاء ضريبي. فهذه الفروقات بين ال preferred stock and the common stocks. Okay. American depository receipts هاي ما بدناش نحكي فيها، آخر واحدة. stock market indexes. نحكي على أسواق مؤشرات أسواق الأسهم. stock market indexes. Some people they call stock market indices. بعض الناس بلفظها indices، سواء كانت indexes ولا indices are the same. مؤشرات أسواق الأسهم. لو انتوا انتبهوا معنا، لو انتوا مثلا فتحتوا مثلا الجزيرة الاقتصادية او العربية او CNBC، حتيجي اخر اليوم حصاد الاقتصادي بيجي بيحكي مثلا الداو جونز مثلا انخفض او ارتفع، بيجي بيحكي الفوتسي 100 ارتفع او انخفض، بيجي بيحكي S&P 500 ارتفع او انخفض، بيحكي الكاك 40 انخفض او ارتفع. هدول مش شركات، هدول عبارة عن مؤشرات اسواق مالية. يعني مثلا لو اجى بنحكي على نيويورك ستوك اكسشينج، نيويورك ستوك اكسشينج هذا سوق بضم آلاف الشركات. فلما بدنا نعمل تقرير عن أداء السوق بنفعش نعمل تقرير عن كل شركة. فالفاينانشال ماركت كوميتي اللي هو لجنة الأسواق المالية قررت إنه to select particular companies based on a particular criteria to select particular companies based on the particular criteria to be in the index. يعني مثلا لو أنا عندي 3000 شركة مثلا موجودة بالنيويورك ستوك اكسشينج، they select for instance 500 companies from the 3000s based on a particular criteria to represent the financial market. يعني بيختاروا أفضل مثلا 500 شركة حسب الماركت كابيتاليزيشن. ماركت كابيتاليزيشن يعني حجم القيمة السوقية للشركة، بحيث انه هدول بيمثلوا السوق. فبدل ما هم يقيسوا السوق من خلال 3000 او 4000 شركة، فبيقيسوا السوق من قبل افضل 500 شركة في السوق، او اكبر 500 شركة، اكبر 500 شركة حسب القيمة السوقية. فهم بيختاروا من ال 3000 هدول بيختاروا لهم
500 شركة. مثلا في الفوتسي 100 اللي هو جاي من لندن ستوك اكسشينج، لندن ستوك اكسشينج LSE، هذا سوق لندن. سوق لندن في 6000 10000 مثلا شركة. يعتبر هذا السوق من بيمثل تقريبا 25% من القيمة السوقية للعالم. تمام. سوق لندن. سوق لندن هل آلاف الشركات هذول، بدل ما احنا نروح نمثل السوق كله بآلاف الشركات، فبروحوا بيختاروا أفضل 100 شركة، وبالتالي سموه الفوتسي 100. فوتسي 100. فوتسي 100 اللي هو Financial Times Stock Exchange for 100 companies. فهم بروحوا بيشوفوا ال 5000 شركة، بيختاروا أفضل 100 شركة حسب القيمة السوقية، وبروحوا بيصيروا يحكوا فقط على الفوتسي 100. إذا مثلا الفوتسي 100 includes the best 100 companies in the London Stock Exchange. يعني بضم أفضل 100 شركة في سوق لندن. إذا إحنا بنحكي مثلا على أمثلة كتير، في عندنا الكاك 40، وفي عندنا طوكيو، سوق طوكيو. we have S&P 500، هذا سوق الولايات المتحدة الأمريكية. في عندنا اسطنبول، في عندنا اسطنبول كمان عندهم تقريبا مؤشرهم على ما أعتقد بضم 40 حوالي 40 شركة حسب كل الريجوليشنز. عندنا في سوق فلسطين الأوراق المالية لفترة متأخرة كان بضم هذا السوق 10 شركات، الآن طبعا بضم أكثر من 10 شركات كمؤشر as an index. الشركات الكبيرة بنسميها في، طبعا احنا بنحكي هان عن داو جونز. الشركات الكبيرة بسموها بلو تشيب كومباني. بلو تشيب اللي هو القطعة الزرقاء. ايه اجى القطعة الزرقاء؟ البلو تشيب اجت من طبعا اجت من للاسف الشديد اجت من العاب الجامبلينج، المقامرة. فالقطعة الزرقاء هذه تعتبر اغلى قطعة، واحتمالات النجاح فيها احتمالات عالية جدا، فهي بسموها بلو تشيب. فالكمبانيز with blue chip يعني تكون هي blue chip it should be considered as one of the index member، يعني تعتبر واحدة من الشركات الممكن أن تكون في الشركات المساهمة في مؤشر السوق. The question is how we can calculate the index. كيف احنا ممكن بلو تشيب هي لما نيجي نقول هاي البنات هدول، في عندنا بنات متفوقات وفي بنات يعني متوسطات وفي بنات عاديين. طيب إذا احنا بدنا نختار the best 10 students، هدول بنسميهم the blue chip student. ايش يعني blue chip student؟ يعني افضل الطلاب، هدول بسموه blue chip. فهذا مصطلح في الفاينانشال ماركتس. blue chip it means the best. اوكي. فليش سموها بلو تشيب؟ لانه في صالات القمار في عندنا قطع لونها اصفر، قطعه لونها احمر، قطعه لونها اسود، قطعه لونها ازرق. فاغلى قطعه هي القطعه الزرقاء، والقطعه الزرقاء نفسها البلو تشيب بتكون the most expensive and the most probable to win، واحتماليات الربح تبعها تكون اعلى comparing or relative to the other chips، مقارنة مع القطع الأخرى. يعني لو جينا احنا قلنا the best 10 students are more probable to finish their graduate on this year، يعني أكثر احتمال إن هم يخلصوا السنة هذه، أو to pass the exam easily، أو يخلصوا الامتحان تبعهم بسهولة. فهذا المصطلح إجا من هان اسمه blue chip. Okay. The question is how we can calculate or estimate the index. كيف احنا ممكن نختار الاندكس؟ There is two different ways or two different methods to calculate the index. في عنا طريقتين. The first one is the price weighted in average, and the second is the average, the market value weighted index. So the first one is the price. The second one is the market value. So we have two different types of
of estimating the index. يعني زي ما انتم بتسمعوا مثلا بالجزيرة أو بالسي ام بي سي أو in CNN, the market index, for instance, for the FTSE 100 is increased by 5 points. If you look at the Google, if you open Google, just write the FTSE 100 or write Dow Jones or S&P 500. So these indexes or indices represent a particular financial markets. It may increase by points or decrease by points. هي بتنخفض وبترتفع حسب النقاط. Dow Jones, this is Dow Jones is the first person back to 19s, the early of 19s, around 1905, سنة 1905, he suggests a theory which is called Dow theory. اقترح نظرية سماها Dow theory, نظرية داو. And this Dow theory depends on the assumption that the financial market is moved by the behavioral finance. يعني بتحركها ال behavioral finance اللي هو السلوك المالي أو the behavior of investors أو سلوك المستثمرين. And this Dow, هذا الشخص اسمه داو, he was the first one to estimate the market index. هو كان أول واحد بيعمل estimation يعني calculate the market index, هو مؤشر السوق. And after Dow there are some other people, they try to update and to amend the calculations of the index. حاولوا يغيروا في ال calculations للindex. No, just they have little change. But the first one to coin the concept of index was Dow. أول واحد أوجد فكرة الإندكس أو حسب الإندكس هو داو جونز. في نظرية داو سموها داو theory. Okay, this is why. Okay. Let's see, for instance, how we calculate the based on the price weighted. In price weighted يعني حسب السعر الموجه. If we have two stock, إذا كان عندي two stocks سهمين, stock A and stock B, يعني إذا كان الإندكس, if the index includes only two stocks, يعني إذا بس بيشمل سهمين A and B, we should know the price of A and the price of B. لازم نعرف سعر A وسعر B. According to your example, for instance, the price of A is $25 and the price of B is $100. This is from, for instance, for today or from the previous day. Now we observe the changes in the price. بنلاحظ التغير في الأسعار. For instance, if this is for today is 0, and if we observe for tomorrow, and tomorrow is coming, وبكرة إجا, and the price is like this, 30 for A and 90 for B. It means stock A increased by 5 and stock B decreased by 90. If we calculate the sum of this, 125, if we calculate the sum of this is 130. What you observe, tomorrow, when tomorrow is coming, the price is increased by $5. 120. Okay. Sorry for this. So the price is decreased by $5. السعر انخفض بكم؟ $5. As a percentage, إذا إحنا بدنا نحسبه على percentage, so 5 divided by the original price, السعر الرئيسي اللي هو 125, فبيطلع minus 4%. You just only observe the changes in the prices. Okay, so the difference from tomorrow regarding today
is the price decreased by minus 5. Minus 5 is divided by the original price, which was 125. So minus 5 divided by 125 minus 4%. It means when you listen to Al Jazeera or you listen for CNBC, they are saying that the market index is decreased by 4%. يعني المؤشر انخفض 4%. Okay, but this is not as easy as you think, because there is some developments on the way or in the methods how they calculate the market index. But in this level or in this chapter, we just have an introduction how they calculate the market indices. ما تفكروش إنه هذا هو هيك الطريقة النهائية يعني. هذه the first time they calculate. أول مرة حسبوها بهالطريقة هذه. Then they develop these calculations. طوروا في عمل. But this is the main idea of how calculate the market indices. Price weighted because the index is built on the price. لأنه طريقة الحسبة على السعر. And not considering the number of shares. وما اعتمدتش على number of shares على عدد الأسهم. Just only focus on the price. بس ركزوا على price. This is the portfolio if it includes 2 stocks, and if the market includes 2 stocks, and if we calculate the index in the same or in the similar way. إذا إحنا حابين نحسب الإندكس بالsimilar way مؤشر. Look at here. We use 2 stocks. So we ignore the average. إحنا تجاهلنا الأفريج. So we amend the average by using the index. بس إنه إحنا بنعمل amending يعني كأنه إحنا قلنا قديش علامات الطلاب. الفصل هذا العلامات الطلاب جمعنا كل العلامات قلنا العلامات 2000. طيب والفصل الماضي كم؟ 1900. إذا في زيادة 100. هاي طريقة. الطريقة الثانية لا، إحنا بنقول قديش الافريج تبع الطلاب الفصل الفات وكم الافريج تبع الطلاب الفصل التالي. وبالتالي لازم إحنا نحسب 25 plus 100 divided by 2. Why 2? Because we only have 2 companies. We can divide it by 3 if we have 3 companies. So we can divide it by n based on the number of companies. We just do little change. 25, again 25 plus, just divide this by 2 and divide this by 2. So 125 divided by 2, it is 62.5, and this is 60. Why we divide it by 2? Because we only have 2 companies. If we have 3, we divide it by 3. If we have 30, we divide it by 30. عدد الشركات مش الأسهم. Not the number of shares. Be careful. Yes, two companies or 2 stocks. To simplify it. يعني يا إما شركتين يا إما سهمين بس. Okay? So we ignoring the number of shares so far. نتجاهل عدد الأسهم لحد اللحظة هذه. Okay. Very simple calculations. طيب هلا 60 minus 62.5, which is minus 2.5. We divided by the original change, 62.5. So we come up with the same results. If you look at this results, comparing with this result, it is the same. So we don't have changes. Just here we calculate the average price, and in the top one we just calculate the price. This is not the this is the percentage change. It must equal the price, not the price, the weighted price. Okay. This is the price weighted. هذه طريقة the price weighted. So you may calculate this on the portfolio. Very simple calculations.
or index, also very simple calculations. يعني طريقة. If I give you, for instance, 30 companies, you just divide it by 30 and to see the change in the price. For instance, these S&P 500s, as I explained in the first 5-10 minutes, it includes the largest 500 companies in the New York Stock Exchange. Okay, the largest based on the market capitalization. What it means market capitalization? القيمة السوقية. يعني حسب القيمة السوقية. And the market capitalization is available for the every investors. كل investor ممكن يحصل على market capitalization and to calculate the index. But the S&P is not price weighted like the Dow Jones. Dow Jones is price weighted حسب the price. But the S&P, as I explained before, that we have two different types of pricing. The first one is the price weighted, and the second one is the market value weighted. So the market value weighted, طريقة احتساب الvalue weighted, is little different than the price weighted. يعني بتختلف شيء بسيط. It just consider the number of shares. يعني بس بتاخذ بعين الاعتبار عدد الأسهم. Okay. The market weighted. Go back to the. Go back to page number 45. Okay. Go back to the page 45. Go back. You go back. When you go home, go back to page 45. In example 2.2 is the price weighted. Okay? Look back to the page 45. In example 2.2 is the price weighted, which is I explained it to you. By yourself, try to read example 2.3, which is value weighted. It just add the number of shares. And read it. If you don't understand, in next meeting I will give you more explanation about this. You may have some problems in understanding market value, and this problem may raise up because of the stock split. You know what it means, stock split? stock split. stock split اللي هو توزيع أو بسموها تجزئة السهم. سمعتوا في تجزئة السهم بالمحاسبة؟ in accounting. stock splits بالaccounting أو بالمانجمنت. stock splits إنه إحنا ممكن يكون investors have 100 shares, and when the company do stock splits, it becomes like 200. stock splits اللي هو تجزئة السهم. الشركات بتلجأ لتجزئة السهم في بعض حالات ممكن يكون في زيادة في رأس المال عندهم, so they do stock split. بيعمل تجزئة للسهم. So one stock may equal two stocks. ممكن يساوي سهمين when the company do stock splits. لما الشركة تعمل stock splits. If you hold 100 shares, it becomes 200s. Try to read around the stock splits. حاولوا تقرأوا حوالين the stock splits. Okay, and next meeting I will try to give you details. حاولوا تقرأوا إيش معنى stock splits. يعني القصة السهم بتصير قصتين. بالضبط لكن بصير الماركت برايس منخفض. Okay. اقرأوا عشان المرة الجاية أعمل لكم more explanation about this. طيب. I give you example about other indexes like New York Stock Exchange, like Nasdaq. هذا مؤشر الأسهم الصناعية. Wilshire 5000. عندنا النيكاي تبع اليابان, وعندنا الفوتسي 100 سوق لندن ستوك اكسشينج, وعندنا الداكس تبع ألمانيا, وفي عندنا هانغ سينغ هونغ كونغ. هذول تعرفوا انه في مؤشرات, مش بس في الولايات المتحدة الأمريكية في مؤشرات, حتى عندنا في سوق فلسطين في له مؤشر. ايش بنسميه المؤشر؟ مؤشر القدس. اوكي, مؤشر سوق فلسطين اسمه مؤشر القدس. فكل سوق لازم يكون له مؤشر.
نقف عند هذا الحد.